Okay, which commands are used to control access over an object in real relational database? Grant and revoke. In data control languages, DCL control languages, DCL is a subset of SQL which allows database administrator configuration security access to relation database. It consists of only 3 commands: grant, revoke, deny. These SQL commands are mainly categorized into 4 categories: DDL data definition language, DQL data query language, DML data manipulation language, DCL data control language. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ వచ్చేసి 5 సబ్సెట్స్ రా. ఒకటి డిడిఎల్, డిఎంఎల్, డి టీసీఎల్, డిక్యూఎల్ అండ్ డిసిఎల్. డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, డేటా క్వెరీ లాంగ్వేజ్, డేటా కమాండ్ లాంగ్వేజ్, డేటా క్రియేషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, డిడిఎల్ అంటే క్రియేట్, డ్రాప్, ఆల్టర్, టర్నికేట్ అంటే. డిఎంఎల్ అంటే ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, కాల్, ఎక్స్ప్లెయిన్, కాల్, లాక్. టీసీఎల్ అంటే కమిట్, సేవ్ పాయింట్, రోల్ బ్యాక్, సెట్ ట్రాన్సాక్షన్, సెట్ కన్స్ట్రెయింట్. డిక్యూఎల్ అంటే సెలెక్ట్ అంతే. డేటా క్వెరీ లాంగ్వేజ్లో సెలెక్ట్ నుంచి మొత్తం అని తీస్తాం కదా. డిసిఎల్ అంటే గ్రాంట్, డేటా కమాండ్ లాంగ్వేజ్. డిసిఎల్ అంటే గ్రాంట్, రివోక్, డినే. అదే డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. టీసీఎల్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటే గ్రాంట్, రివోక్, డినే. వీడియోని పెట్టి మళ్ళీ దీని నుంచి కట్ చేసి షార్ట్ చేయాలి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఎస్క్యూఎల్? యావరేజ్, యాడ్, సమ్ అవి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. సెకండ్ వన్, ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ గురించి చాలా సార్లు వచ్చినాయి. కౌంట్, సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్. మిన్, మ్యాక్స్, సమ్, కౌంట్, యావరేజ్ అంతే. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏం చేస్తావు? కౌంట్ చేసి సమ్ చేసి యావరేజ్ చేస్తావు. కౌంట్ చేసినాం కాబట్టి మ్యాక్స్ ఏదో మిన్ ఏమో తెలుస్తుంది. ఇట్లా 5 అని గుర్తుపెట్టేసుకో. ఓకే, ఇన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వాస్ వేర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రోస్ ఆర్ grouped together as an input on certain criteria to form a single value. For more significant meaning, various aggregate functions: count, sum, average, min, max. Third one, the command used to change the contents of the database using the contents of another database by linking them on a common key field is called join. జాయిన్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేసి ఒక డేటాబేస్ని ఇంకో డేటాబేస్ని కనెక్ట్ చేసి ఒక కామన్ కీతో జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి, ఒక కామన్ కీ ఫీల్డ్తో జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది. జాయిన్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి 2 డేటాబేస్ని కలిపి ఒక కామన్ కీవర్డ్ అంటే జాయిన్తో కమాండ్ చేసి లింక్ చేస్తాం వాటిని. ఓకే, ఇప్పుడు ద రీప్లేస్. ఫస్ట్ మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం. మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఏమేమి ఇచ్చినాడు? రీప్లేస్, చేంజ్, అప్డేట్ ఇచ్చినాడు. ఏం చేస్తామని చూద్దాం. ఫస్ట్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ రీప్లేసెస్ ఆల్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్ట్రింగ్ విత్ ఏ స్ట్రింగ్ విత్ ఏ న్యూ సబ్స్ట్రింగ్. నోట్ ద సెర్చ్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ సెన్సిటివ్. సెర్చ్ ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. రీప్లేస్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి కేస్ సెన్సిటివ్. నువ్వు క్యాపిటల్ ఏ వేస్తే క్యాపిటల్ ఏ గురించే వెతుకుతుంది, స్మాల్ ఏ వేస్తే స్మాల్ ఏ గురించే వెతుకుద్ది. క్యాపిటల్ ఏ ఒక్కటి ఇచ్చి అన్ని రకాల ఏస్ కావాలి అంటే కుదరదు. నోట్ ద సెర్చ్ కీ ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్. రీప్లేస్ స్ట్రింగ్, ఓల్డ్ స్ట్రింగ్, న్యూ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ తర్వాత ఏది రీప్లేస్ చేయాలో ఆ స్ట్రింగ్, తర్వాత ఓల్డ్ స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు ఏది ఉంది న్యూ స్ట్రింగ్, దానిలో ఏ స్ట్రింగ్ని మార్చాలి. పారామీటర్ డిస్క్రిప్షన్, స్ట్రింగ్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్, ఓల్డ్ స్ట్రింగ్ ద స్ట్రింగ్ టు బీ రీప్లేస్డ్, న్యూ స్ట్రింగ్ ద న్యూ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. తర్వాత జాయిన్ క్లాస్ కంబైన్స్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ 1 or more tables to a relational database. It creates a set that can be saved as a table or used it as it is. The update statement is used to modify the existing records in the table. Update syntax: update table name, set column 1 is equals to value 1, column 2 is equals to value 2, where condition. So changing content of one database using the content of another database by linking them is possible with join. Okay. Fourth one, consider the following relational schema.
suppliers, SID integer, SName string, SAddress string. Parts: PID integer, PName string, PColor string. Catalog: PID integer, PCost real. What is the result of the following query? Select catalog.pid from suppliers. Catalog where suppliers.sid is equals to catalog PID minus select catalog PID from suppliers catalog where suppliers name greater than less than అంటే ఇదేంది సచిన్ సప్లయర్ డాట్ సెడ్ ఎస్ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాటలాగ్ ఎస్ఐడి. ఇది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఏముంది? సప్లయర్స్ పార్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఓకే ఇవి టేబుల్స్. ఎస్ఐడి, ఎస్ నేమ్, స్ట్రింగ్, ఎస్ అడ్రస్ ఉన్నాయి. ఎస్ఐడి వచ్చేసి ఇంటీజర్, ఇది ప్రైమరీకి. పిఐడి వచ్చేసి ఇంటీజర్, ఇది ప్రైమరీకి. పిఐడి రెండుసార్లు పిఐడి వాడి ఇవి రెండు ప్రైమరీ కీస్ లాగా గీసినాడా? ఓకే, మనం ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ క్యాటలాగ్.పిఐడి. ఇది సప్లయర్ స్పాట్ క్యాటలాగ్. దీని నుంచి ఒక పిఐడి రాయాలా. ఫ్రమ్ సప్లయర్స్ క్యాటలాగ్, ఓకే క్యాటలాగ్లో ఉండేది సప్లయర్స్లోకి వెళ్ళి వేర్ ఎస్ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాటలాగ్. ఈ రెండిట్లో ఉండే సేమ్ పిఐడివి తీసుకోవాలి. మైనస్ క్యాటలాగ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్స్ వేర్ సచిన్ సచిన్వి తప్పితే అన్నీ. పిఐడి సప్లైడ్ బై ఓన్లీ సచిన్. నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కదా దీని మీనింగ్. ఓకే, పార్ట్స్ సప్లైడ్ బై ఆల్ ఎక్సెప్ట్ సచిన్ కాదు ఇక్కడ. నాట్ ఈక్వల్స్ టు సచిన్ మైనస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సచిన్. ఇది ఈ సింబల్కి మీనింగ్ నాట్ ఈక్వల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, select catalog PID, catalog where SPID is equals suppliers .SID is equals to catalog SID minus select catalog PID from suppliers catalog where suppliers name greater than less than Sachin and their suppliers SID is equals to catalog letters query is equals to select query 1 వచ్చేసి select catalog PID suppliers where catalog where suppliers ID is equals to catalog SID. Query 2 is equals to select catalog PID from suppliers catalog whereas suppliers name greater than like than Sachin and suppliers.sid is equals to catalog SID. Here in the first query we are joining catalog and suppliers and getting PIDs of all parts being supplied. In the second supplier we are doing the same as the first but just removing all those where supplier name is not Sachin. దీనికి మీనింగ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సచిన్. సప్లయర్ మైనస్ ఇక్కడ సచిన్ కాకుండా మిగతావన్నీ వస్తాయి, ఇక్కడ అన్నీ వస్తాయి. సచిన్ కాకుండా ఉన్న మిగతావన్నిటినీ ఇందులోంచి తీసేస్తాం. సో ఇక్కడ ఉత్తే సచిన్వే ఉంటాయి. So in the same as the one, so removing all the records, the supplier name is not Sachin. This is a query returns PIDs for all parts which are not being supplied by Sachin. In the result we are going to subtract second table from the first table getting paid for those parts which are applied only by Sachin. Notice if the part is supplied by some other supplier along with the Sachin, it will be selected by the second query and due to minus it will be removed from the final output. So the option C is wrong, option B is correct. ఆప్షన్ సి ఒకసారి ఏముంది ఇచ్చినాడో చూడాలండి. పార్ట్స్ అవైలబుల్ క్యాటలాగ్డ్ సప్లైడ్ బై సచిన్. ఇది కాదు, సప్లైడ్ బై ఓన్లీ సచిన్. పార్ట్స్ అవైలబుల్ క్యాటలాగ్ సప్లైడ్ బై సచిన్. ఇది ఏదో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ లాగా ఇచ్చాడు కానీ ఇది కాదు. బి ఒకటే ఆన్సర్. The maximum length of an attribute of type text is it is a variable. Okay, it is a variable teeny blonde tiny text L plus 1 bytes where L is less than 2 power 8. Blonde text L plus 2 bytes where L is less than 2 power 16. Medium blonde medium text L plus 3 bytes where L is less than 2 power 24. Long bold long text L plus 4 bytes where L is less than 2 power 32. Variable length string types are stored using a
length prefix plus data. The length prefix requires from 1 to 4 bytes depending on the data type, and the value of the prefix is L, the byte length of the string. For example, storage for a medium text value requires L bytes so to store the value plus 3 bytes to store the length of the value. Consider the following relation query on the above database. Select s dot name from supplier says where SID not in. Select c dot id from catalog C where c dot PID not in. Select PID from the pods of where p dot color not equals to blue. బ్లూ కానివన్నీ ముందు వస్తాయి. ఫ్రమ్ వేర్ నాట్ ఇన్. ఓకే, బ్లూ కానివన్నీ ఇప్పుడు మనకు బ్లూ కాకుండా ప్రతి కరెక్టర్ ఉంది నాట్ ఇన్. ఓకే, అంటే ఏం రాదేమోరా లాస్ట్కి. ఇది యాడ్ స్కోర్. ఫైండ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ హూ హ్యావ్ సప్లైడ్ నాన్ బ్లూ. కాదు, ఇది చేస్తే నాన్ బ్లూ నుంచి వస్తుంది. నాన్ బ్లూలో నుంచి మళ్ళీ మొత్తం అన్నీ తీసేసి మళ్ళీ దానిలో కూడా లేని అందులో చూసుకోవాలంటే విచిత్రంగా ఉంది. ద నేమ్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ సప్లైడ్ ఏ నాన్ బ్లూ పాట్. Find the names of the supplier who has supplied have only non-blue pot. Find the names of the suppliers who have not supplied only blue pots. ఇది యాడ్ స్కోర్ క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏం సెలెక్ట్ PID ఫ్రమ్ P వేర్ పార్ట్స్ P వేర్ యాజ్ P కలర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బ్లూ. ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వెరీ లాస్ట్లో ఉండే చెక్ చేస్తున్నాం. సెలెక్ట్ ఆన్ నాన్ బ్లూ ప్లాట్స్ CID ఫ్రమ్ catalog C వేర్ P నాట్ ఇన్ PID. సెలెక్ట్ ఆల్ సప్లయర్ హూ హ్యావ్ నాట్ సప్లైడ్ ఎనీ నాన్ బ్లూ ప్లాట్స్. దే హ్యావ్ సప్లైడెడ్ ఓన్లీ బ్లూ ప్లాట్స్. ఇది వస్తుంది. సెలెక్ట్ ఎక్స్ట్రామ్ సప్లయర్స్ వేర్ SID నాట్. సెలెక్ట్ సప్లయర్ హూ హ్యావ్ నాట్ సప్లైడ్ ఎనీ బ్లూ ప్లాట్స్. నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఏ బ్లూ పాట్స్ని సప్లై చేయని వాళ్ళ గురించి రావాలా. ఇక్కడ అట్లాంటి క్వశ్చనే లేదు. హూ హ్యావ్ సప్లైడ్ నాన్ బ్లూ పాట్స్ కాదు, నాట్ బ్లూ పాట్స్ అనుకోవచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉంది. 7th, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్కీమా. EMP code name sex salary department in simple SQL query is executed as the following. Select department from employee where sex is equals to M. Group by data having average salary greater than. Select average salary from EMP. The output will be ఇక్కడ ఏమన్నాడు, గ్రూప్ బై శాలరీ హ్యావింగ్ గ్రేటర్ దాన్. యావరేజ్ శాలరీ కన్నా ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళతో గ్రూప్ చేసినాడు. అండ్ అబ్బాయి ఉండాలి. తర్వాత ఫ్రమ్ సింపుల్ కోడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి వస్తాయి. The average salary of a male employee is more than average salary of an organization. Select department from EMP where sex is equals to male. Filter male employees. Group by data. Group by department. All the male employees are grouped with the respect to department. Select average salary from average. Calculate average salary of an organization. Having average salary greater than average salary from employees. Compare the average salaries of male employees of the each department average salary of an organization. Returns the departments whose average salary of a male employees is more than the average salary of an organization. అదే కదా బయటకు వచ్చేది. లైక్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ఎ మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. డిపార్ట్మెంట్స్ బయటకు వస్తాయి కాబట్టి అట్లా. ఓకే, the relation book title price contains the titles of the prices of a different books. Assumes that no two books have the same price. That does the following query list. Select title from the book as B where select cost down from a book as T where T dot price is greater than B price less than 5. ఓకే, ఇది కైండ్ ఆఫ్ సార్ట్ చేసి లెస్ దాన్ 5 అన్నాడు కదా. టైటిల్స్ ఆఫ్ 5 మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బిగ్స్, అంతే కదా. లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ కౌంట్ అంటే అన్నిటి నుంచి చేస్తుంది. ఫస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, దీనికన్నా ఎక్కువ అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి 5 బుక్స్కి పనిచేస్తుంది.
Eighth one. Select title from a book as B. The outer query select all titles from the book table. Select count star from the books as T, where T dot price B dot price. T dot price is greater than B dot price. For every selected book in the subquery returns the count of those books which are more expensive than the selected books. ప్రతిసారి సెలెక్టెడ్ బుక్స్ కన్నా దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ బుక్ ఏది అని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. వేర్ సెలెక్ట్ స్టార్ కౌంట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద బుక్ యాజ్ టీ, వేర్ ప్రైస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి డాట్ ప్రైస్, వేర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5. The where clause of the outer query will be true for 5 most expensive lots. Correct count star will be 0 for the most expensive book. Count star will be 1 for the second most expensive book. Count star will be 2 for the third most expensive bit. Count star will be 3 for the most expensive bit. The count star will be 4 for the fifth most expensive bit. ఇక్కడ కంపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా 0 వచ్చింది. ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్, నువ్వు చూసుకోవాల్సింది. కౌంట్ స్టార్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 కండిషన్స్ ఫెయిల్స్. సో 5 ఇక్కడ ఇది రాదు, ఇది కూడా వస్తే 6 అవుతాయి, కానీ ఇక్కడ ఉండటానికి 5. ద టైటిల్స్ హ్యావ్ 5 మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బుక్. The trigger is a statement that is executed automatically by the system as a side effect of modification to the database. Triggers are the SQL statements that are automatically executed when there is any change in the database. The triggers are executed in the response to certain events, insert, update or delete in a particular table. These triggers help to maintaining the integrity of the data by changing the data of the database in the systematic fashion. So trigger is a statement that is executed automatically by the system as a side effect of the modification to the database. ట్రిగర్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట, డేటాబేస్కి మోడిఫికేషన్ చేయడం వల్ల వచ్చే ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ లాంటిది ట్రిగర్. Database table by a name overtime allowance is given below. Employee department OT allowance Rama mechanical 5000, Gopi ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ని ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్తో డిపార్ట్మెంట్ అలవెన్స్తో ముక్కలు చేసేస్తారు. తర్వాత ఈ రెండింటిని ఈ క్వెరీతో కలిపితే ఎన్ని రకాల రోస్ వస్తాయి అంటే 4 వస్తాయి. ఇదిగో ఇట్లా వచ్చింది. ఇట్ గివెన్ టేబుల్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఓవర్ టైమ్ అలవెన్స్ యాజ్ ఎస్. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఓవర్ టైమ్ అలవెన్స్ యాజ్ ఎస్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం వచ్చింది ఫస్ట్ ఈ టేబుల్. సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఓటీ అలవెన్స్ ఫ్రమ్ ఓవర్ టైమ్ అలవెన్స్ యాజ్ టీ. ఓవర్ టైమ్ అలవెన్స్ యాజ్ టీతో వీటిని తీసుకుంటే ముందే డిపార్ట్మెంట్ అలవెన్స్ ఇది వచ్చింది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఓవరాల్ అలవెన్స్. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఓవరాల్ అలవెన్స్ యాజ్ ఎస్. న్యాచురల్ జాయిన్, మళ్ళీ న్యాచురల్ జాయిన్ సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్తో న్యాచురల్ చేసి ఓటీ అలవెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఓవరాల్ అలవెన్స్ యాజ్ టీ అని ఇచ్చినాడు. సో మనం ఇది అప్లై చేస్తే మళ్ళీ న్యాచురల్ జాయిన్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ రెండిట్లో కామన్ టేబుల్, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్స్ కాబట్టి ఇవి రెండు కలిసి మళ్ళీ సేమ్ అదే టేబుల్ వస్తుంది. Now we apply the natural join on yes and or it matches the common attribute department in both tables outputs as a common tuple. So 4 tables will be given as an output. We get initial table again. 11th one ఇది SID, ఇది కన్సిడర్ ఎస్ నేమ్ ఎస్టేజ్ రేటింగ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. SID, ఎస్ నేమ్, రేటింగ్, ఏజ్ ఇచ్చినాడు. ద ఫ్రిగన్ ఫర్ ద క్వెరీ సెలెక్ట్ ద ఎస్ డాట్ రేటింగ్ అనమాట. యావరేజ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ యొక్క యావరేజ్ మొత్తం యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఉన్నాయి 3, 2, 9, 10, 11 ఏమో కదా. డివైడెడ్ బై 11 చేస్తే ఏది వస్తుందో యావరేజ్ యావరేజ్ ఫ్రమ్ సేలర్స్. వేర్ యాజ్ ఎస్ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 18 ఉండేవి మాత్రం చూసుకోవాలి. ఇది లేదు, ఇది లేదు. And group by having S rating, having 1 less than select dot count from sailors yes, where we are rating S rating is equals to S2 dot rating. The number of row returns is 3. చదువుతాము 11.
ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఎస్ డాట్ రేటింగ్ యావరేజ్ ఎస్ డాట్ ఏజ్ యాజ్ యావరేజ్ ఫ్రమ్ సేలర్స్ ఎస్ వేర్ ఎస్ డాట్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 గ్రూప్ బై ఎస్ డాట్ రేటింగ్ హ్యావింగ్ వన్ లెస్ దాన్ సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sailors s2 where s dot rating is greater than s2 dot is s dot rating is s rating is equals to s2 rating. Select s rating average s dot age as average from sailors s where s dot age is greater than 18 group by s dot rating. Okay, rating 1 3 7 8 9 number of rows in each group count star is 1 2 2 2 2 1 sid అండ్ ఎస్ఏజీ ఇది వస్తుంది ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ ఏజ్. తర్వాత సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ దిస్ ఈజ్ ఎ కాలమ్ ఈజ్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ అన్ అవుట్పుట్. ఇవన్నీ రావు అండ్ యావరేజ్ ఏజ్ కాబట్టి అండ్ ఇది వస్తుంది, ఇది వచ్చి ఇది రాదు. తర్వాత హ్యావింగ్ వన్ లెస్ దాన్ కౌంట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద sailors s2 where s dot rating is equals to s2 dot rating. Now having class in the inner query selects the rows from s2 where the rating is equal to the rating in the follow row returned by an outer query table and then finally selects those rows where this counter is greater than 1. The final table return is ఇక్కడ ఉన్న దానిలో greater than 1 అనమాట. 45 3 7 8 45 49 3 7 8 ఇది ఉన్నాయి చూడు. రేటింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అదే 3 రేటింగ్ 3 7 8 వస్తుంది, 1 8 రాదు. ఫైనల్ సెలెక్ట్ రోస్ వేర్ ద కౌంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. గ్రేటర్ దాన్ 1 యాడ్ ఉన్నాయంటే 2 2 2 3 7 8 ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నాయి. గ్రేటర్ కౌంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, సో అవి మాత్రమే బయటకు వచ్చి 3 వచ్చినాయి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ టేబుల్ రోస్ 9 హ్యావ్ అండ్ 1 హ్యావ్ కౌంట్ 1 either there is only one sailor with rating 9 and the only one sailor with the rating 1, hence their 2 rows are filtered out by the given clause. In other words, the query will find the average rating of the employees whose age is greater than or equal to 18 and rating is repeated at least one time. Consider a set of relations given below and the SQL query that follows. Student roll number, name date of birth, courses course number, course names, instructor. Grades roll number, course number, grade. Select district names from student course grades where student roll number is equals to grades dot roll number and course dot instructor is equals to Sriram and courses dot course number is equals to grades dot course number and grades dot grade is equals to A. Name of the students who have got an A grade in the at least one of the course taught by Sriram. 12th. Okay. ఫస్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ రోల్స్గా రూల్ నెంబరు నేమ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చింది. తర్వాత కోర్సెస్ కోర్స్ నేమ్ కోర్స్ నెంబర్ కోర్స్ నేమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ వచ్చింది. గ్రేడ్స్ వచ్చేసి రోల్ నెంబర్ కోర్స్ నెంబర్ గ్రేడ్ వచ్చింది. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ courses grade where student roll number is equals to grades dot roll number and courses dot instructor is equals to Sairam and courses dot instructor number is equals to grades courses number and grades is equals to A. Student course grades is equivalently to taking a cross product of the 3 tables based on the following conditions. Cross table అంటే 3 into 3 into 3 అట్లా ఎక్కువైపోతాయి. The table students and grades are joined where here such that the grade information of the student can be retrieved and the course dot instructor is equals to Sriram. Details of the course taught by the Sriram from the course table retrieved and the courses dot course number is equals to grades on the course number table. Students grades courses are joined here such that grade information of the student in a course can be retrieved and grades dot grade is equals to 8. ఇక్కడ course dot course number is equals to grades course number. దీనివల్ల స్టూడెంట్ గ్రేడ్స్ కోర్సెస్ జాయిన్ అయిపోయినట్టు, టేబుల్ స్టూడెంట్స్ గ్రేడ్స్ కోర్సెస్ 2 జాయిన్ అయినట్టు.
So and in a course table retrieved and grade and grades is grade is equals to a. The filter the names where the student got grade a. Select distinct name from student courses grades. After applying all conditions in the query, the output is the name of the students who have got an A grade in the at least one of the courses taught by Sriram. శ్రీరామ్ వల్ల వచ్చేదానిలో ఎవరికైతే ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందో వాడికి మాత్రమే వస్తాయి. అట్లీస్ట్ ఒక్కదాని శ్రీరామ్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, గివెన్ రిలేషన్ RWX and SYZ, the result of select distinct W, X from R, S is guaranteed to be same as R if R has no duplicates and S is non-empty. 13. The question is about SQL. In SQL, relations are multi-set and not SCT. So attributes R and S have duplicate values. If R has duplicate, those duplicates get eliminated in the final result because the keyword is distinct used. So R cannot have duplicates. If S is empty, RXS becomes empty, so S must be non-empty. So option A is true. Option B is false. S has no duplicates. If the S is an empty and then RXS will be empty. So this is false. So E is false. S has no duplicates. But if S is an empty, then RXS will be empty. D is false. Assume R has duplicates. Then distinct keywords will be remove duplicates. So the result of query not equals to R. So this is false. తర్వాత 14th. The SQL query select columns from table A, write outer join tables B. On A dot column name is equals to B dot column name, where A is column name is null, returns the add score. 14th one వచ్చేసి select columns from table A, write outer join table B. On A table A is equals to column B. Consider the following example. Table A is a customers, table B is an order. Consider column name is considered as a join in the cluster set. Write outer join. ఇక్కడ ఉండేది టేబుల్, ఇక్కడ ఉండేది, ఇక్కడ నేమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి, కస్టమర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడీస్ మీద ఇవి రెండు కలిసి ఇట్లా జాయిన్ అవుతాయి. 4 ఇక్కడ లేడు, 3 ఇక్కడ, 1 2 ఇక్కడ, 2 ఇక్కడ లేదు. సో ఇవి రెండు జాయిన్ అయ్యి ఇట్లా 2 దగ్గర 4 దగ్గర నల్ వస్తుంది. దీని మీద జాయిన్లో రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే దీంతో కలపాలి, దీంతో కలపాలా. 4కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ నల్ వస్తాయి. Below the query demonstrated how to get the orders with the customer ID for which we do not have the mapping in order. In mapping in any record in the customer table, select O dot star from the customers. C write outer join orders on O dot customer ID is equals to C dot customer ID, where C dot customer ID is null. So the query returns records of the table B which are failed equality conditions of a join. Properties of delete and turnket commands indicate that after execution of a turnket operation, commit and rollback statements cannot be performed to retrieve the lost data, while delete allow it. After the execution of delete operation, commit and rollback statements can be performed to retrieve the lost data, while turnket do not allow it. Answer is A and C. After execution of turnket operation, commit and rollback statements cannot be performed to retrieve the lost data, while delete allow it. టర్నకేట్ వచ్చేసి కమిట్ రోల్ బ్యాక్ అట్లాంటివి ఏం కానియవు, కానీ డిలీట్ చేసినాక కమిట్ కానీ రోల్ బ్యాక్ కానీ చేసి చూడొచ్చు. ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డిలీట్ ఆపరేషన్, కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ స్టేట్మెంట్ కెన్ హ్యావ్ బీ పర్ఫార్మ్డ్ టు రిట్రీవ్ ద లాస్ట్ డేటా వైల్ ద టర్నకేట్. After execution of delete operation, commit and rollback statements can be performed. డిలీట్ తర్వాత కమిట్ రోల్ బ్యాక్ లాంటివి చేసి డేటాని తిరిగి తీసుకురావచ్చు, లాస్ట్ డేటాని రిట్రీవ్ చేయొచ్చు, కానీ టర్నకేట్ చేసి తీసుకురాలేం. బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఈక్వలెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఇది కరెక్ట్. డిలీట్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్ DML. డిలీట్ వచ్చేసి డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. వీడుంది చూడు DML, డిలీట్, ఇన్సల్ట్ అన్నీ
కానీ డిఎంఎల్ డిలీట్ డిఎంఎల్, కానీ డిడిఎల్ వచ్చేసి టర్నకేట్ వచ్చేసి డిడిఎల్లో. It is used to delete one or more tuples in the data in the table. With the help of delete command, we can either delete all the rows in one, or can delete rows one by one. That is, we can use it as a per the requirement or the condition, using where the clause it is comparatively slower than the tourniquet command, where we can use the rollback command to restore the tuple because it does not auto commit drop. It is a data definition language command, DDL. It is used to drop the whole table with the help of the drop command. We can delete the whole structure in one go. That is, it removes the named elements of the schema. By the use of command, the existence of whole table is finished or lost. Here we cannot restore the table by using the rollback commands because it is an auto commit tourniquet. It is also data definition language command, DDL. It is used to delete all the rows of the relation table in the one go. With the help of the terminate command, we can delete the single row. Here we are clause to not used. By the using this command, the existence of all rows of the table is lost. The comparatively faster than the delete command, as it deletes all the rows fastly. Here we cannot restore the tuple of the table by using the rollback command.